class. Today we will study this topic called oogenesis. Last class we spermatogenesis পড়েছিল, আজ আমি oogenesis পড়ব। First of all, what is oogenesis? Oogenesis is the process of formation of ovum. Formation of ovum in the female gonad, that is ovary. Now, this process is basically the same as spermatogenesis. Spermatogenesis or what steps it are same, but still there are some differences. We will discuss all those differences as I go through the process. First of all, suppose this is a germinal epithelium. Suppose this is the ovary. Suppose this is the section of a ovary. A cortical region of the germinal epithelium kini found. Yare eta cell why aki requires. Now this germinal epithelium jeneke ami spermatogenesis of paisilo. First of all, it divides by mitotic cell division. A number of diploid cells called oogonia is formed by mitotic division, and this phase is called multiplicative phase. ইয়াত আমি কি পালো, এটা সেল ডিভাইড কৰি মাইটোটিক্যালি ডিভাইড কৰি ইয়াৰ পৰা কেইবাটাও সেল প্ৰডিউস হৈছে, সো সেলৰ নম্বৰ ইনক্ৰিজ হৈছে or multiply হৈছে cells খিনি, সেই কাৰণে this phase is called multiplicative phase. Next, each of the oogonia, যিমানখিনি oogonia produce হ'ল গোটেইখিনি undergo growth and development hobo, and now it will be called primary oocyte. Here we have primary oocyte, and obviously the stage is growth phase. Phase to growth phase, because here growth hoises. Then next comes the maturation phase. Jot ki hobo, the primary oocyte divides meiotically. Meiosis. As we know, meiosis or kami duta division pam. Meiosis 1, this is meiosis 1, and this is meiosis 2. This is called secondary oocyte. This is secondary oocyte, and this is the oocyte. This phase is called maturation phase. So this completes the process of oogenesis. Etia ami kolo je basic steps kini eke spermatogenesis or nisna. Jeneke ami multiplicative phase palo, growth phase palo, and maturation phase palo. A same phase kita ami spermatogenesis hoto paisilo. But where is the difference? Difference kini kolo ase. First, we will at a stage case. Suppose multiplicative phase.
মাল্টিপ্লিকেটিভ ফেজত একো ডিফাৰেন্স নাই তাতো মাইটোসিস হৈছিলে ঢেৰ স্পাৰ্মেটগনিয়া ফৰ্ম হৈছিলে আৰু ইয়াতো মাইটোসিস হৈছে ঢেৰ ওগনিয়া ফৰ্ম হৈছে সো স্টেপটোত একো ডিফাৰেন্স নাই কিন্তু ডিফাৰেন্স ইয়াত টাইমৰ আছে যেনেকৈ স্পাৰ্মেটগনিয়া কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে অৰ মাল্টিপ্লিকেটিভ ফেজ ইন কেস অফ স্পাৰ্মেটোজেনেসিস কেতিয়া হয় in case of spermatogenesis oogenesis spermatogenesis of growth phase ketia hoy at puberty growth phase ami ketia pam at puberty and oogenesis of not growth phase it is the multiplicative phase oogenesis of multiplicative phase ketia pam during fetal life or embryonic stage will you go over embryonic stage of a phase to yar pura yar a phase to embryonic stage hote complete hoye jay mane embryo hoi thakote tetia a stage to complete hoye jay और जिमान ओगोनिया फॉर्म होबले আছে এখিনি बिफोर बर्थ हो যাব आफ्टर बर्थ नो मोर ओगोनिया विल बी एडेड माने आफ्टर बर्थ ए प्रोसेस टू आरो নহয় जिमान ओगोनिया फॉर्म होबले আছে এখিনি बिफोर बर्थ फॉर्म हो যায় आफ्टर बर्थ नो मोर ओगोनिया इज एडेड ऑलराइट So, we first stage of the difference पाली first stage of process to difference नाइ किंतु timing और differences है in case of spermatogenesis multiplicative phase केतिया start है puberty start है और in case of oogenesis multiplicative phase केतिया start है during the embryonic stage माने embryo होई थाकुते start है next we come to the growth phase या तो हमें देखिए डायग्राम टू कंपेयर करी साव या देखा देखो डिफरेंस नहीं या डिफरेंस हो टाइम पीरियड ग्रोथ फेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज शॉर्टर टाइम कम लगे कंप्लीट हो बोले whereas growth phase in oogenesis is a longer process बहुत टाइम दरकार है it may even take years तार माने মই কলো যে ইয়াৰ লকে a stage to লকে before birth complete হৈ যায় আৰু a stage to growth stage to কেতিয়া হ'ব এটো during the childhood before puberty থাকে এই growth stage to কেতিয়া হৈ থাকিব before puberty childhood হৈ থাকিব so it may be as long as several years. Next, Amija, maturation phase. Maturation phase और हमें diagram तो साले difference नहीं हो पाएगा. यदि diagram तो spermatogenesis और flowchart को लगभग compare करी सकसुआ, कम बाबाजे याद मैं cells किटा unequally draw करीसु, किंतु spermatogenesis और equally draw करा आसे. Haploid है दुटा cell, किंतु the sizes of the cell are unequal. They are not divided equally. एटा डामर, एटा होरो. जितो डामर थके that becomes the functional cell. And all other cells, ये वो होरो के form हुए से all other cells, this one, this one, this one, this one. All these are the polar bodies. These are called polar bodies and they have no function in reproduction. Hence, they gradually degenerate. Like क्या हो जाए सब. So ultimately, थकी जब वो याद होगा, इस secondary oocyte तो थकी जब और secondary oocyte जैसे meiosis to perform करेगा, तापर हमें oocyte और ovum पाम. Again एक polar body पाम, इन्हें तो degenerate हो जाए. So यार मेरा distinct difference पासो कि जे cell दुटा primary oocyte तो जेतिया divide करे, जेतिया cell दुटा unequally divide होए.
whereas in case of spermatogenesis ki asile primary spermatocyte divides equally to form two secondary oocyte aru yak ki hobo primary oocyte divides unequally to form one secondary oocyte only. Aru eta difference jodi sao ami spermatogenesis flowchart to sale gam paba je eta spermatogonia pora one spermatogonia gives rise to four sperms. Eta spermatogonia pora ami charita sperm pao kintu yak ki hoy oogonia pora eta oogonia pora ba eta primary spermatocyte pora ki hobo ami keta pam utit only one not four. Alright, so yagami দুটা major differences পাই গলো and also ইয়াত polar bodies form হয় spermatogenesis of polar bodies form নহয় and কেতিয়া হয় বুলি যদি কও এই steps খিনি কেতিয়া হয় this steps starts during puberty or the আমি কব পাৰো যে maturation phase starts at puberty whereas in case of spermatogenesis ki ase gotekhini phase hai after puberty kya ki hoy only the maturation phase is occurs at puberty aru eta kotha mone thokbo lagibo ovary pura jitu release hoy that is not the egg or oocyte ami ovary pura ovum release hoy boli kobo noaru because ovary pura secondary oocyte to he release hoy ovary pura jetia release hoy etia ki form of thake etu secondary oocyte mane meiosis 1 complete kori secondary oocyte form kori thake kintu meiosis 2 to tetia tar complete no hoy so that cannot be called a oocyte or ovum etu ovum ketia hobo secondary spermatocyte to jetia meiosis 2 complete hoy tetia ovum war hetu ketia complete hoy mostly when it comes in contact with the sperm during fertilization tamne etu last step to utekhini stages of meiosis 2 tetia complete hoy ei karone amak what is ovulation boli kole we cannot say it is the release of ovum what is ovulation boli kole kobo lagibo it is the process of release of secondary oocyte from the ovary. We cannot say it is the process of release of ovum from the ovary. That would be wrong. A stages kini ebar ovary takile api dekhwai diu. This is the section of ovary. I already told you the cortical region, mane jeto outer region. Tar enakwa germinal epithelium thake. Tare ki hobo kisuman cells. Some of the cells of the germinal epithelium get detached. Yar pora air khai ahi yar ekelog hoy. Forming a follicle and what hair follicle yar pora cells kisuman eta cells or group ahi enakwa follicles form kori dibo enakwa follicles form kori dibo aur ei follicles mo ketia form hobo These follicles consist of oogonia. So, it ketia form hobo enakwa follicle ebu follicle primordial follicle boli koy primordial follicle this follicles are formed before birth mane janmo jetia hoy baby to jetia janmo hobo tetia enakwa primary follicles already formed hoye thake there will be around millions of oogonia then tar pisot মই already কলো যে oogonia tar pisot janmor pasot tetia add নহয় kintu
degenerate hobo pare, nosto hoi goi thakibo pare. At birth there are millions of ovoni. Kintu gotekhini nathake. Lahe lahe they undergo a process called atresia and most of them degenerate. Lahe lahe komi komi ahi. How each of this follicle will grow? Let me show how each of this follicle will grow. So now we know that at birth, suppose this is the condition of the ovary at birth. Now this follicle will start developing. Only one cell will differentiate. माने बाकी किन्हीं cells और पड़ा अपोमान बेलेग हो जाए. Out of this group of cells, only one cell differentiates, and this is the future ovum. G2 cell differentiate होए, that is the future ovum, and rest of the cells will simply act as follicular cells. तापर ovum form ना होए. This follicle is called a primary follicle. This follicle is called the primary follicle. A primary follicle to কোনটো স্টেজত আছে সেলস কি কোনটো স্টেজত আছে প্রাইমারি ওসাইট আছে তাৰ মানে এনেকুৱা ফলিকলস বোৰ আমি কোনটো স্টেজত পাম এইটো স্টেজ গ্ৰোথ ফেজ আমি কেতিয়া পাম বুলি কৈছিলো ডিউৰিং চাইল্ডহুড তাৰ মানে ডিউৰিং চাইল্ডহুড কেনেকুৱা ফলিকল পাম আমি ওভাৰৰ ভিতৰত প্রাইমারি ফলিকলস পাম এইবোৰ যিমান এনেকুৱা প্রাইমৰ্ডিয়েল ফলিকল আছে they start developing into primary follicle. Okay, next. Aru yaar development hobo tetya kenekwa hobo? ফ্লুইড ঘুমাই ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াত থকা সেলস খিনি ঠেলি দিব ইয়াত সব গোটেইটো সেলস আছে গোটেইখিনি ফলিকুলাৰ সেলস আছে সো ইয়াৰ পৰা কি হ'ব নেক্সট ইজ এজ ইট ডেভেলপস ইয়াৰ পৰা ফ্লুইড ঘুমাই মেলি কি হ'ব ইয়াত থকা সেলস খিনি ঠেলি এটা সাইডলৈ লৈ যাব along with the differentiated cell outer lining to থাকিব আৰু ইয়াত মাজত যিবোৰ সেলস আছে গোটেইখিনি ঠেলি এটা সাইডত লৈ যাব লৈ গলে ইয়াত আমি এটা cavity পাইছো this cavity is called antrum and this follicle is now called a secondary follicle and at this stage কি হয় ইয়াৰ চাৰিওফালে The theca interna produces the female sex hormone called estrogen. The মানে কি হয় primary follicle যদি আৰু develop হ'বলৈ start কৰে তেতিয়া এই follicle এট ইয়াত mother cells খিনি fluid টোৱে ঠেলি
কৰিব এটা সাইডলৈ লৈ যাব and moreover the follicle will be surrounded by some cells and forming a layer called theca. Theca to দুটা পার্টত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো externa and interna. Theca externa and theca interna, and theca interna produces a hormone called estrogen, which is the female sex hormone. और at this stage हम follicle की भी को secondary follicle কিন্তু এতিয়া লগে কিন্তু কি হোৱা নাই এই secondary oocyte টো ফর্ম হোৱা নাই এটো কমপ্লিট হোৱা নাই meiosis 1 কমপ্লিট হোৱা নাই চলি আছে meiosis 1 ৰ কেইবাটাও stages থাকে নেজানো তো চলি আছে কমপ্লিট হোৱা নাই যেতিয়া meiosis 1 টো কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়া follicle টো আমি mature follicle বুলি কওঁ when do we call a follicle a mature follicle যেতিয়া meiosis 1 টো কমপ্লিট হৈ ভিতৰত secondary oocyte form হয় secondary oocyte টো যেতিয়া form হৈ গল then we call this follicle as Graafian. Remember the spelling double A থাকে Graafian follicle. This is called Graafian follicle, which is the mature follicle. Mature follicle ekane also because it is secondary oocyte form hoy go. And we already kolo je secondary oocyte is released from the ovary. tar mane etu release hobole ready hoy go. Ekane mature follicle boli koise. And now this Graafian follicle can rupture and this secondary oocyte comes out along with the follicular cells. Here চাৰিফালে যিটো follicular cells আছে এইখিনি লগত ওলাই আহে so এইবোৰ যে primary follicle Graafian follicle বা secondary follicle এইবোৰ কেতিয়া form হ'ব these are formed during puberty at puberty form so I think this is clear overall যে মাত্র কলো last of the oogenesis or last of the secondary oocyte to jetia completely meiosis to complete koribo tetia ami ki pam ovum or ooty. Let us study the structure of ovum. Eto ovum or eta nucleus thakibo cytoplasm thakibo यार corticular মানে outer region to কিছুমান granules থাকে called cortical granules and outer region of কিছুমান granules থাকে called cortical granules. They are used to আমি পিছত fertilization or সময় কম then this is a free space. This space is called perivitelline space. Perivitelline space. This space is called perivitelline space. Then, here perivitelline space of passer eta acellular layer cellular layer made up of glycoprotein. Namane cell nayan. A layer to cell nayan. This layer is called zona pellucida. This layer is called zona pellucida. Or last, यार बाहिरत আমি যে দেখুৱাইছিলো oocyte to release होते सार तार চাৰিফালে follicular cells বোৰ থাকি গৈছে এই follicular cells বোৰৰ এটা layer থাকিব surrounding the
zona pellucida. Surrounding the zona pellucida, there would be a layer of follicular cells this is called corona radiata. So this is the structure of ovum. Kiki palo? This is the ovum. It vitelline membrane. It zona pellucida. और दुटार মাজত এটা free space আছে. That free space is called perivitelline space. And zona pellucida is surrounded by follicular cells. And this layer of follicular cells is called corona radiata. So, we have completed oogenesis and this is the structure of ovum. Eti ami next fertilization ole proceed korbo.